penguatan And doa. when the church prays, miracles happen. Kenapa? Karena gereja yang berdoa, mujizat terjadi. When I was walking inside, Ketika saya berjalan masuk, I heard the voice of the Holy saya Spirit. dengar suara Roh Kudus. Would you ask the congregation to hold the hands and pray for the families? Maukah engkau berdoa? Yeah. Saya dengar Roh Kudus katakan, maukah engkau berdoa bergandengan tangan dan berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh penumpang Malaysian Airlines itu? How many of you say, yes, it is our responsibility to pray for them? Berapa yang saudara tahu bahwa katakan itu tanggung jawab saya untuk berdoa bagi mereka? Can we stand up to our feet, please? Yang mau mendoakan itu mari Let's berdiri hold our sama-sama. hands to one another. Mari bergandengan tangan And let's sama-sama. pray for those families. Mari berdoa buat keluarga-keluarga korban dari Malaysian Let's pray Airlines. for the people, for the salvation of those passengers. Mari berdoa buat keselamatan dari para penumpang itu. God is a God who answers prayer. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. God answers prayer. Tuhan menjawab doa. God does nothing without people praying. Tuhan tidak mungkin melakukan apapun kecuali dia mendengar Before umatnya God berdoa. does something, Sebelum Tuhan melakukan sesuatu, He gets His people to pray. dia mau umatnya berdoa. Every one of us, Setiap kita, we are called to pray. kita dipanggil untuk berdoa. It's not only the prayer department. Bukan hanya departemen doa It's saja yang not berdoa. only pastors should pray. Bukan hanya pendeta saja yang It's berdoa. not only the worship team. Bukan hanya tim pujian penyembahan saja yang Every one berdoa. of us. Setiap We are kita, called the house of prayer. kita disebut rumah doa. We are called people of prayer. Kita dipanggil orang-orang yang berdoa. Come on, lift your voice and pray. Mari angkat suaramu dan mulai berdoa, Lord, we saudara. want to hear good news from the Tuhan, Lord. kami mau mendengar kabar baik dari peristiwa itu. Save the people, Lord. Selamatkan orang-orang itu, Tuhan. Comfort the families, O Lord. Tuhan hiburkan keluarga mereka. We pray, Mari we berdoa, pray, mari we berdoa, pray. mari berdoa, In the name saudara. of Mari Jesus. berdoa dalam nama Yesus. Mari berdoa, saudara. Come on, open your mouth and Mari pray. angkat suaramu dan mulai berdoa, If saudara. your child was in the aircraft, Bayangkan kalau anakmu ada di pesawat how itu. much will you pray? Bagaimana engkau akan berdoa? If your family member is in the Kalau aircraft, ada anggota keluargamu di pesawat will you itu, not cry for your children? bukankah engkau akan menangis Will sebagai you not anak-anakmu? pray for your children? Bukankah engkau akan menangis sebagai anggota keluargamu? Come on, let us Ayo pray. saudara, mari doa malam Lord, ini. save them, Tuhan Lord. Heal selamatkan, them, Lord. sembuhkan, Deliver them, Lord. lepaskan. The technology has no answer. Teknologi tidak memiliki The jawabannya. government has no answer. Pemerintah tidak memiliki The jawabannya. media has no answer. Media tidak memiliki jawabannya. The scientists have no answer. Para ilmuwan tidak memiliki The jawabannya. world has no answer. Dunia tidak memiliki But jawabannya. Jesus, you are the Tapi answer. Yesus engkaulah We jawaban. want to hear something. Kami mau Oh, mendengar kabar yang baik, Tuhan. send your word and heal them. Mari Tuhan utus firman-Mu dan Send your word and deliver sembuhkan them. mereka, lepaskan mereka. Let's pray. Mari doa saudara, mari doa. If my people Kalau umatku were called by my name, yang atasnya namaku disebut, shall humble themselves, merendahkan diri mereka, seek my face, mencari wajahku, turn from the wicked ways, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, I will hear from heaven. maka akan mendengar dari sorga, I will forgive the sins, akan mengampuni dosa mereka, and I will heal the dan akan land. memulihkan negeri mereka. Indonesia needs healing. Indonesia perlu pemulihan. Indonesia needs healing. Indonesia perlu pemulihan. Indonesia needs the presence of God. Indonesia membutuhkan hadirat Tuhan. You and I are responsible for our nation. Saudara dan saya, kita bertanggung jawab atas bangsa ini. Amin. Listen to me. Dengar baik Bapak Ibu. The future of Indonesia, it's not in the hands of the politicians, but it's in the hands of the prayer warrior. Masa depan Indonesia bukan ada di tangan para politisi, tapi ada di tangan para prajurit-prajurit doa. It's in the hands of the intercessor. Ada di tangan para pendoa syafaat. It's in the hands of the church. Ada di tangan gereja Tuhan. Come on, let's pray. Mari mulai doa lagi. Lift saudara. your voice and- Angkat suaramu dan doa. Lift your voice and Mari pray. berdoa. Jesus Mari is berdoa. here. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Oh, riara rabashan, Yesus ada di sini. Let the church rise. Biar gereja Tuhan Let the bangkit. church rise. Biar gereja Tuhan Let the bangkit. church Biar pray. gereja Tuhan berdoa.
awesome in this place. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Everybody together. Semuanya katakan, Give one voice. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, oh Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. One more time, Sekali lagi katakan, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. 'Cause you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, Lord. kami sembah Tuhan. Oh, I exalt Before I pray Sebelum saya mendoakan for you, mendoakan saudara, the Bible says Alkitab katakan, Job prayed for his friends. Ayub berdoa bagi teman-teman God restored the fortunes. dan Tuhan memulihkan keadaannya. There's a prayer anointing on you. Ada pengurapan doa atas saudara. Strong presence of God in this Ada place. hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. There are presence of angels in this place. Ada hadirat para malaikat di tempat ini. I see portals of heaven being opened Saya in this melihat place. gerbang-gerbang sorga, I gerbang-gerbang see the light sorga from mulai heaven terbuka. coming upon this place. Saya melihat ada cahaya dari sorga turun ke I tempat see ini. angels of healing in this place. Saya melihat malaikat-malaikat kesembuhan ada di tempat ini. I see the healing presence of God. Saya merasakan hadirat kesembuhan Tuhan. Before I request the worship team to sing the song Healer, Sebelum worship team sekali lagi menyanyikan pujian Healer, I want you to lay your hands on which part of the body you need healing. saya mau saudara mulai tumpangkan tangan saudara ke tempat atau bagian tubuh saudara yang Whichever sakit. part. If there's someone not well next to you, pray for them. Kalau ada orang di sebelah kiri kanan saudara yang sedang sakit, saudara boleh doain. If someone in your house needs healing, pray for them. Kalau ada seorang di rumah saudara sedang sakit, saudara boleh doakan mereka. Place your hand on that place where you need healing. Tumpangkan tangan saudara di tempat di mana saudara perlu Wherever you lay kesembuhannya. your hands, Jesus is touching that place. Dimanapun saudara menumpangkan tanganmu, maka Yesus akan menjamah. I know you've come in a broken condition. Saya tahu saudara datang dengan kondisi hati yang hancur. Come in a very difficult Saudara situation. datang dengan kondisi yang begitu sulit. I know you've come in pain. Saya tahu saudara datang dengan rasa You've sakit. been going through crisis after crisis. Saudara mengalami krisis demi krisis. I request the healing team, the intercessors, the prayer warriors to go around pray. Boleh tim kesembuhan, para pendoa syafaat yang sudah disiapkan, tim Feel yang free ada. Saudara boleh mulai to go in masuk the ke crowd and- kursi-kursi yang ada. Mulai doakan saudara, mulai doakan. If there are intercessors here, Kalau ada para pesyafaat yang sudah if ditugaskan, there are worship leaders here, kalau ada para pemimpin I pujian, request you to go and pray. saya minta kau boleh Go, datang go, ke go. jemaat dan mulai doakan, mulai Biar- doakan. Doakan
mendoakan, saudara. We are not in a hurry. Kita tidak sedang terburu-buru. That's why I made the message short, Oleh sebab itu saya khotbahnya pendek. so we can minister more to Sehingga you. kita bisa melayani saudara lebih. There's something happening in this Ada place. sesuatu yang terjadi di tempat ini. There are upgrades waiting for you. Ada upgrade yang sedang menanti saudara. There's going to be an overflow of miracles in this place. Akan ada aliran yang berlimpah-limpah, mujizat These mengalir di people tempat are ini. anointed people. Orang-orang yang sedang mendoakan saudara, orang-orang yang diurapi. Everyone in our church is anointed. Setiap pribadi yang ada di gereja ini mereka diurapi. Everyone in our churches has a healing Setiap anointing. orang yang pribadi yang ada di gereja ini I memiliki pengalami release the kesembuhan. mantle of healing. Aku melepaskan jubah I kesembuhan. release the mantle of healing. Aku melepaskan jubah I kesembuhan. release the healing to Aku flow. melepaskan biar kesembuhan itu mengalir. Kidneys be healed. Ginjal sembuh, Back pain be sakit healed. punggung sembuh, Heart condition be healed. jantung sembuh, Arthritis be healed. rematik sembuh, Backbones be healed. tulang belakang sembuh, Ear problem be healed. masalah pendengaran sembuh, Eye problem be healed. masalah mata sembuh, Shoulder pain be healed. sakit di bahu sembuh. Come on, move your hand, move your Mulai leg. gerakan kaki saudara, tangan saudara, do tubuh something. saudara, mulai lakukan Do sesuatu, something. mulai lakukan sesuatu. You're my healer. I believe you are alive. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe. Thank you for the healing, Lord. Thank you, thank you. Father, in the name of Jesus, I command the blood of Jesus to flow down the head, soles of the feet. Thank you for the healing. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Jesus' name. Thank you for the healing. There's a healing anointing in your hand. There's a healing anointing in Urapi your kesembuhan di hand. tanganmu. The Lord is going to heal you. Tuhan akan Going to menyembuhkanmu. heal many people through you. Dan Kau akan menyembuhkan banyak orang. Thank you. Come in the front. Come in the front. I want Mari you to maju, stand. mari maju. I want you to stand here. Berdiri di Stand sini. here. Stand here. Stand here. Berdiri di sini saja, Pak. Thank you, Lord. Berdiri di Thank sini you, saja, Holy Pak. Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih, Roh Kudus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for the healing. Healing, Lord. Healing, Lord. Healing, Lord. Healing, Lord. I want both of them in the front. I want both of them in the front. In the front. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want the sister in the front. I want the sister in the front. Bring her in the front. Bring her in the front. Not everybody. Not Enggak semua, Bu. everybody. Yang Don't bring disuruh, everybody. yang disuruh. Don't bring everybody. Enggak semuanya maju ke depan, cuma yang ditunjuk Tuhan, saudara. Second line. Those who come. Second line. Second line. Baris kedua. Kalau misalnya saudara mau maju, saudara di baris kedua. One line stand here. Di baris pertama yang disuruh Pastor Joshua maju. Tolong para usher dibantu. Second line. Second line. Yang maju, saudara mau didoakan di baris kedua. Tapi yang Pastor Joshua tunjuk di baris pertama. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Shandarabaki ananamana. The one in the blue. The blue. The sister in the blue. I want her in the front line. Thank you, Lord Jesus. Oh. Jesus, it's okay. It's okay. It's okay. Oke. Jesus. Boleh para catcher siap, para catcher siap. Para catcher siap di belakang. Oke, para catcher terima kasih Bapak, Ibu Saudara.
Jesus is the healer. Yesus penyembuhnya, saudara. Jesus is the healer. Yesus penyembuhnya, saudara. Jesus. Coming in the front. Jesus. Yesus. Oh, Jesus. Yeah. Yeah. One second. Just a second. Just a second. Sabar. Now, we will pray for every one of you. Kita akan doakan setiap saudara. I will not go from this place without praying for everyone. Saya nggak akan pulang sebelum saudara yang di depan didoakan. But Tapi I am not the healer. bukan saya penyembuhnya. Jesus is the healer. Yesus penyembuhnya. Jesus is the healer. Yesus There's nothing in penyembuhnya. my Di hands. tangan saya tidak ada But apa-apa, Jesus saudara. has got everything in his hands. Yesus punya semuanya di He tangannya. will heal you. Dia akan The sembuhkan Lord saudara. tells me Tuhan bilang sama He has saya, already started healing. dia sudah mulai menyembuhkan. When our intercessors went and prayed, Ketika para pendoa tadi sudah I mulai felt the doakan, power coming from the stage. saya merasa ada kuasa yang mengalir dari atas mimbar. I felt something happen in this place. Saya merasa ada sesuatu terjadi di tempat ini. So check your body. Saya mulai cek badan saudara, Those who tubuh are saudara, healed. yang sudah Those disembuhkan, who feel a change. yang sudah merasa ada Those who perubahan, feel your back being healed di mana already. sudah merasa punggung saudara sudah sembuh. If you experience the fire of God in your hands. Kalau saudara sudah rasakan api Tuhan di If you tanganmu, feel anointing coming on your saudara body. sudah merasakan pengurapan itu And you turun di tubuhmu, feel the body being healed. saudara merasakan tubuh saudara sudah sembuh. I want you to quickly come to my left. Yang sudah disembuhkan dengan cepat ke sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara. Come to Pak Dedi, Pak Irwan is here. Datang di bagian Pak Dedi dan Pak Irwan. Tell them what happened to you. Ceritakan kepada mereka apa yang saudara alami. Quickly, you come Dengan and tell cepat them what sebelah happened to kiri you. saya And I yang will sudah pray for you. disembuhkan. I'll pray for you. Sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, saya akan Thank you, doakan Holy saudara. Spirit. After they prayed for you, you felt a difference. Setelah para pendoa tadi mendoakan saudara, saudara merasa feel perbedaan. better, you feel better. Saudara merasa enakan. Thank saudara you, merasa Holy lebih Spirit. enak. Thank Makasih you, Roh Holy Kudus. Spirit. I Makasih want a Roh Kudus. catcher. Is there a catcher here? Ada catcher di sini, catcher. Yeah. Catcher. Catcher. Is there a Yes, problem? What's your name, sir? What's your yes. name? Bapak namanya siapa? Bapak namanya What's your siapa? name? Bob. What's your problem? Mas, Bapak kenapa? Yeah, God's going to heal you now. Oh, he got operated. You got operated. Nerve number 7. Nerve. You're going to be healed right Bapak akan now. disembuhkan sekarang. You're going to be healed right Bapak now. disembuhkan sekarang. I was searching for you in the crowd. Saya sudah melihat Complete Bapak healing. di tengah Complete keramaian. healing. Dan Tuhan membawa kesembuhan. Look here. Lihat saya. Lihat, Look here. lihat Pak. Terima Pak. Terima saja. Bebas. Fire of Api. God in the name of Jesus. Fire. Api. Fire. Api. Fire of God. Api Tuhan. I didn't touch him. Sehingga jamah The dia. Lord touched him. Tuhan jamah dia. You'll feel the fire coming on your body. Kalau saudara merasa ada api Tuhan turun di atas tubuh saudara. Back pain. Somebody with a back pain being healed. Ada seorang dengan sakit punggungnya sembuh sekarang. People with a back pain, lift your hand. Orang-orang dengan sakit di bagian Only punggung, back pain, sakit only tulang back belakang. Yang sakit punggung angkat tangan. Yang sakit tulang belakang angkat tangan. Just so you show your hand. Angkat tangan Back saudara. pain. Yang sakit punggung. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Yang sakit punggung. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Be healed Sembuh. right now. Sekarang. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Check your back. Check your back. Mulai cek. Mulai Check your periksa back. punggung saudara. Check your back. Periksa You feel punggung saudara. better? You feel better? Saudara merasa lebih enak. Check your back. Check your back.
Saudara cek, mulai cek. Come quickly and testify. Yang merasa lebih enak, saudara boleh maju. People with the Saksikan. back pain, come quickly Saksikan and kepada Pak testify. Dedi dan Pak Irwan di depan sini, saudara. People with the back pain. Orang-orang dengan sakit Come punggung. here, come here. Is there a back pain? Sakit punggung, Bu? Oke. Nerve. You had a pain in the nerve. Now, how do you feel now? Rasanya gimana, Bu? You feel better? You feel better? Sekarang rasa lebih enak nggak? Heal. Ya, she feels better. You feel better. She feels Now better. she was standing there. Dia berdiri di sana. And the moment I said be Pada healed, saat saya katakan Jesus sembuh, touched her. Yesus jamah dia And she's healed. dan dia sembuh. Come on, clap your hands Tepuk and tangan say bagi thank you, Yesus, Bapak Ibu Jesus. Saudara. Is it the back pain? Sakit punggung, Ibu? Back pain? Check your back. I want testimonies. Mulai cek punggung saudara, saya mau kesaksian. Check. Mulai cek. Volunteers, catch some volunteers. Boleh para volunteer, para pengerja, Check, boleh ada. ask her what happened. Boleh Ask her. tanya. Do you feel better? People with back pain, come quickly. Oke, mulai dicek, Ibu. Check. Move. There's someone with a knee pain being healed. What? Osteoporosis? Scoliosis. How long you had this scoliosis? For a long time. Okay, what do you feel now? You don't feel any pain. Complete. You don't feel any pain now. Ibu ini tidak merasa sakit lagi, saudara. Sudah skoliosis bertahun-tahun. Tepuk tangan bagi Yesus, Bapak Ibu. Who healed you? Jesus help me. Do you love Amen. Jesus? Do you love Jesus? Wow, lift your hand. The presence tangan. of God. You're such a wonderful woman. You're such an anointed woman. The Lord's going to heal many people through you. There's a healing anointing on you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Para Holy kecil. Spirit. Thank you, Holy Spirit. Check your body. What happened to you? Feel better? Merasa Lift your lebih hand. enak? Merasa Lift lebih your enak? hand. Move your hip. Oke, gerakin. How long? Kidney and back pain. You had Berapa back lama? pain? Udah berapa lama? It's been a year. It's been a year. Now what do you feel? Rasanya gimana sekarang? Feel the fire of God? You feel better? Ngerasa enakan? Ya, she feels better. Wow, for almost a year she's been having back pain, Ya, and kidney problem. kidney problem. Do you believe God is giving you a brand new kidney? Percaya Tuhan berikan ginjal yang baru? You deserve a kidney because of Jesus. Ibu layak menerima ginjal yang baru oleh karena Yesus. Receive new Terima kidney sekarang, right Bu. now. Terima. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Kasih Pick it Roh up, Kudus. pick it up, pick it up, pick it up. There is a healing room in heaven. Ada satu ruang kesembuhan di sorga. There's a body part room, Dan ada ruang organ tubuh. and there is a set of kidneys with is your name on it. Dan ada sepasang ginjal baru yang Tuhan sudah tulis nama ibu. I see the angel bringing those kidneys and putting it on your Saya body. melihat malaikat-malaikat membawa ginjal yang baru itu dan menaruh di tubuh ibu sekarang. Come on, clap your hand and say, thank Saudara you, boleh Lord tepuk tangan dan Jesus. katakan terima Thank kasih you, Lord Yesus. Jesus. Thank you, Lord Jesus. What's your name? Namanya siapa? Teresia. Dari Teresia. Teresia. There's an anointing of God. pengurapan Tuhan. No more bad dreams in your Tidak ada life. lagi mimpi buruk. No more oppression in your Tidak ada life. lagi tekanan. Satan is defeated. Iblis sudah dikalahkan. There's someone who came with you. Who came with you? Ada yang datang sama Is there anyone? ibu datang Who's that? sendiri. Oh, with the husband. Is he there? Bring him here. Bring him Suami here. dari Ibu Teresia Please come. boleh Please maju, come. Please boleh come. maju. Thank you, Holy With the Spirit. children also. Now I will pray for every one of you. Saya This akan doakan is very saudara. important. Those who are being healed, come and testify. Yang sudah Back pain being yang sudah healed. disembuhkan, Quickly. saudara boleh maju Quickly, dan quickly. saksi. You feel the pain gone? So, Is the pain gone? Bapak rasa sakitnya udah hilang? I need some volunteers Sudah here. hilang? Sudah hilang? Check them. Check them, the back pain. Mana? Is there anybody else here with Punggungnya cancer? gimana punggungnya? Anyone with Mana? cancer? Ada yang kanker, saudara kanker. Anyone with cancer? Come quickly. Come here. Yang kanker, Come here. di sebelah sini. Catchers. I want some catchers on the Para back. catcher Thank catcher you. siap, para pengerja. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Jesus. Thank you. In the name of Jesus. Heal their eyes. In Jesus' name. Sembuh. In Jesus' name. Siap para catcher. In Jesus' Dalam nama name. Yesus. Be healed. Sembuh. Thank you, Holy Terima kasih Spirit. Roh Kudus. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. I believe you're my cancer. In the name of Jesus. Sembuh dalam nama Yesus. Be healed. Fire of God. Api Tuhan. Fire of God. Api Tuhan. In Jesus' name. Thank you for the healing. Ya. Thank you for the healing. Terima kasih buat kesembuhan. Jesus. Dalam nama Yesus. She doesn't. In Jesus' name. Catch us. Para catcher siap, para catcher. Jesus' name.
Fire of God. Api Tuhan. Fire of God. Fire of God catch us. Para catcher. Thank you, Holy Spirit. Fire. Api. Jesus' name. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Api. Fire of God. Api Tuhan. Oh. Jesus' name. Fire of God. Catch us. Fire. Api. But Daddy, just a second, just a second. Now, we're going to ask them to give the closing prayer and any announcements to be given. And after that, I pray for every one of you, row by row. And I request the worship team to please stay back and, just one or two worship songs but till I finish praying. So that nobody goes before the closing prayer. Every eye closed. Jesus, thank you for the healing. Thank you. Thank you, Holy Spirit. There's such anointing on you, brother. There's such anointing. Miracles, supernatural miracle, financial breakthrough. Something. Sebentar kita akan berdoa syafaat saudara. Bagi yang saudara yang ingin doakan tetap tinggal di tempat ini, nanti hambanya tetap akan mendoakan saudara. Dan saudara yang mau pulang nanti bisa tinggal pulang. Saudara, mari sama-sama kita bangkit diri. Kita akan tutup doa. Dan bagi yang ingin didoakan boleh tetap tinggal di tempat ini. Ya saudara ya. Dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Mari semua kita bangkit diri Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah kami terima Tuhan. Pemulihan sudah kami terima daripadamu ya Bapa. Dan kami memiliki organ tubuh yang baru yang sudah Kau siapkan bagi kami ya Tuhan. Jantung yang baru, ginjal yang baru, paru yang baru, mata yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa buat tulang yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan tangan kita berkati hambanya. Tuhan, saat ini Tuhan Kau berkati Pendeta Dr. Joshua Paul Tuhan. Berkat Allah melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi hamba yang setia, hamba yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Melalui tangan Tuhan dan melalui tangan hamba-Mu ini ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemilu yang akan terjadi, yang akan dilakukan Tuhan pada bulan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan gembala kami Tuhan CK7 Dr. Yanto Simko Putra Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah melimpah-limpah kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami membawa satu sukacita, kami membawa kesaksian, kami membawa damai sejahtera daripada-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pada hari ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari semua yang percaya kita katakan amin. I want all the intercessors, the healing ministry. Boleh para pendoa untuk boleh maju ke depan, berderet di tempat ini. Para pendoa, para catcher tetap di belakang orangnya. Para pendoa bisa berbaris di depan sini menghadap
Thank you, Holy Spirit. Hadapnya ke Stand in a straight line. jemaat. Thank you. Balik badan hadap jemaat. Thank you. Catcher tetap pada tempatnya di belakang. Thank you, Holy Spirit. Di belakang para jemaat. Saudara yang ingin tetap didoakan boleh tetap tinggal di tempat ini. Now I am doing what the Lord told me to do here. Thank you. Take any mic. Sekarang saya melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Father, we believe in impartation, Bapak, kami mempercayai transferring the impartasi. anointing to the next level. Kami tahu kami sedang membawa pengurapan itu naik level The berikutnya. anointing increases on you. Dan pengurapan itu sedang Tuhan tambahkan atas The saudara. anointing multiplies on you. Pengurapan itu sedang Tuhan multiplikasi atas When saudara. I go, the anointing doesn't go back with me. Karena ketika saya nanti pulang, pengurapan itu gak akan pulang I release sama-sama the saya. anointing in this place. Kenapa? Karena saya akan lepaskan pengurapan itu di tempat ini. And I'm going to ask the Lord to anoint these intercessors now. Dan saya akan minta kepada Tuhan untuk mengurapi setiap kita saat ini. There's a baptism of fire upon Ada them. baptisan api turun atas mereka. Baptism of fire. Baptisan api. I see fire in your hands, Saya intercessors. melihat api saudara. I see fire in your hands, intercessors. Api di tangan saudara, para pendoa, para And as you pendoa. lay hands on Saya them, melihat api Tuhan turun atas tangan saudara. Oh, Shalom. Shabbat. 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 Jesus. Yesus. Jesus. Can you ask them to turn this side? Boleh, The intercessors, boleh para pendoa melihat ke panggung sebentar. Boleh para Turn pendoa towards me. melihat ke panggung sebentar. turn Boleh. towards me. Hold your hands. Mari berpegangan tangan para pendoa. Hold Para your pendoa hands. berpegangan tangan. Hold your Mari hands. berpegangan tangan para pendoa. Now, Shaka. the Lord is telling me Sekarang Tuhan ngomong ke saya. that when you lay hands, Ketika nanti Bapak Ibu para pendoa mulai menumpahkan incurable tangan, disease will burn in your hands. maka semua sakit yang katanya tidak The bisa Lord's going to disembuhkan put akan fire Tuhan in your bakar lewat hands. tangan saudara. God's going to put fire in your Tuhan akan hands. menaruh api di tangan You saudara. will do miracle signs and wonders. Engkau akan melakukan tanda-tanda heran, ajaib dan You mujizat. will see unusual miracles. Engkau akan melihat mujizat-mujizat yang tidak You lazim. will see kidneys being replaced. Engkau akan melihat ginjal-ginjal diganti You yang will baru. see cancer disappear. Engkau akan melihat kanker lenyap. You will see wheelchair emptied. Engkau akan melihat kursi-kursi roda kosong. I release a healing Aku anointing. melepaskan pengurapan kesembuhan. As that man of God put the anointing on me, Saat hamba Tuhan tadi menaruh and I've urapan di been atas saya. seeing hundreds of miracles, Dan saya bisa melihat ratusan mujizat. so I put the same anointing upon you. Saya menaruh pengurapan yang sama atas saudara. Same anointing upon you. Pengurapan yang sama atas para Same pendoa. anointing upon you. Pengurapan yang sama For miracles, untuk melakukan signs mujizat, and wonders, tanda-tanda heran dan to win ajaib, the lost, untuk membawa jiwa-jiwa yang to tersesat, kick the devil untuk out, mengusir si to iblis, chase the devil, untuk mengusir si and iblis, build the kingdom of dan God. membangun kerajaan Allah. Look here. Mari pandang saya, pandang saya. Terima saudara, terima saudara, terima. Kau, terima saja. Shabbat. Terima, para pendoa terima. Terima. Jesus, Yesus, lose your anointing. lepaskan pengurapan. Lose your anointing. Lepaskan pengurapan. Look here, brother. Lihat saya. Look here. Lihat saya, Pak, lihat saya. Terima, Pak. Jesus' name. Terima. Look here. Lihat saya, Look here. lihat saya, lihat Look here. saya. Look here. Lihat saya. Look here. Terima. Para catcher boleh tahan. saudara. Fire. Api. Fire. Api. Oh, Rabasyaka. Jesus' name. Yesus, dalam nama Yesus. Wow. Fire. Api. Fire. Api. Now you go pray for everybody. Saudara mulai doakan, mulai doakan, Go, mulai go, doakan. go, go, go. Mulai doakan mereka, mulai Go, doakan. go, go. Pray. Oh, Make sure there are catchers. Make sure there pastikan are ada catchers. catcher, para catcher juga ikut, Just para pray, catcher pray. juga ikut. Quickly. Pastikan ada catcher, para pekerja. Oh, Rabasyakara lalabarianta, riaralabarianta. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your anointing. Thank you for your special. A baptism of fire, Lord. Baptisan api Tuhan. Baptism of the Holy Spirit. Fresh anointing. Every prayer answered. Setiap doa dijawab. Thank you for anointing your hands. Atas pengurapan. Thank you, anointing, Lord. Catcher. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Tuhan, makasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Catcher. Holy Spirit. Catcher. Api. Tolong para catcher. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit.
Terima. Jesus' name. Catcher. Jesus' Yes, name. yes. Catches, catches. Father, thank you for the healing in Jesus. You're healed. Jesus sembuh. has healed Ibu sembuh you. lah, Go Mama. with the joy of the Lord. Thank you for the healing. Terima. Thank you for the hope. Thank you for the healing. Tuhan Thank you for sembuh. the miracle. Thank you for the miracle. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you for the miracle. Silakan buat mujizat. Terima. Thank you for the miracle. Terima. Thank you for the miracle, Lord. Ada catcher. Thank you for the miracle. Fire! Api. Jesus' name. Fire! Api. Api Tuhan. Fire. Father, thank you for the anointing. Thank you for the Buat miracle. pengurapan-Mu Tuhan. Jesus' name. Jesus' name. Father, healer, rise in Terima kasih Jesus' Tuhan buat name. mata yang sembuh. Thank you for the healing. Semua. Terima. Api. Terima. Berbaris saja satu baris dengan rapi saudara. Fire! Berbaris saja. Setiap orang didoakan. Setiap Fire! orang didoakan. Fire! Fire! Api. 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 Fire! Api. Thank you for the anointing. Thank you for the healing in Jesus' name. Thank you for the anointing. Urapan. Thank you. Fire! Jesus, Jesus. Yesus. The Terima. Holy Ghost. Terima. Fire! Help him to walk. Help him slowly. Slowly. Ask him to move his Bantu untuk leg. jalan. Bantu Move untuk his jalan. leg. Bantu untuk jalan. Move his leg. God bless you. Why all this thread? Don't believe in thread. Jesus will heal you, okay? Tuhan Yesus akan sembuhkan Bapak. Kamu pakai itu lagi. Thread cannot heal you. Jesus can heal you. Heal him, Lord, in Jesus' name. Get one tissue. Tisu. I'll pray for the tissue and I will put it on your father and you will see Saya the doain healing, tisu ini okay? dan Bapak akan Anoint him, anoint this tissue, Lord. Heal the father in the name of Jesus. Thank you. Fire of God. Jesus' name. Give this tissue to him. Thank you. Be healed in the name of Jesus. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Father, anoint this brother. Anoint him for evangelism. Anoint him for greatness. Anoint him. Anoint him. The Lord's fire is coming on you. He's going turun to di atasmu. He's going to use Dia you. memakaimu. He's going to use Dia you. memakaimu. He's going to use you. Memakaimu. Terima. Fire of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Berdiri aja Pak. Berdiri aja Pak. Lagi. Jesus' name. After I pray, Setelah saya doakan, Jesus. Yesus. Pick up this boy. Pick him up. Pick him up. Pick him up. Boleh berdiri lagi. Look here. Lihat saya. Look Lihat, here, lihat, look lihat, here. lihat, lihat. Terima. Jesus' name. Pick him up. Pick him up. Pick him Naik up. lagi, naik lagi. Yuk, mau lagi. Don't make him. That's not the way to hold him. Just make him lie down. Okay. Tenang Pak, tenang. Make him to lie down. Okay. Biarin aja dia tidur Pak. Biarin aja. Terima. Jesus' time. Leave him down. Biarin tidur, biarin Thank you tidur. for the healing. For the healing of the leg in Jesus' name. Kesembuhan buat kakinya. Bapak. Healing right now. Kesembuhan Tuhan, kesembuhan. Kesembuhan. Terima saja kesembuhan dari Amen, Tuhan, amen. saudara. Terima kesembuhan dari Tuhan. Nama Yesus. Fire. Api, Fire of God. api God's Tuhan. going to use you. Dia memakai. God's going to use you. Dia memakai. There's a call of God on your life. Ada kurapan Tuhan, ada panggilan Presence Tuhan of atas God hidup. in your life. Panggilan Tuhan atas hidup. I don't know who you are, Saya tidak tahu Bapak siapa. but I see anointing of Saya King melihat David pengurapan upon Raja Daud atas hidup Bapak. you. You are going to be a great Dia leader. akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Use him, Lord. Pakai dia Tuhan. In Jesus' name. Is that your brother? There's an anointing on you, brother. What's your name? Didi. It's a sweet name. Fire! Api, Fire! api. Pick him up. Pick him up. Angkat lagi. Boleh bangun lagi Pak Didi. Pick him up. Pick him up. Pak Didi angkat lagi yuk, yuk. Come on, Mereka- pick him up. Look here. Lihat, lihat, You lihat belong Pastor to Joshua. Jesus. Lihat Pastor Joshua. Kamu jadi- You belong to Jesus. Fire! Api, Fire! api.
Sing with me, how great. Thank you for the anointing in Jesus. The Lord is healing you. Terima. Tuhan sedang menyembuhkan kau. Terima. His name. Pick him up. Ask him what happened to you. Boleh tanya apa yang terjadi? Boleh tanya Pick him apa up, yang terjadi? pick him up. Angkat dia, angkat dia, angkat dia. Brother, what's happening to you? One second. One second. What is Sebentar, happening? boleh para pemain musik? Just 1 second. Sorry, just 1 second, please. Sebentar aja. What happened to you? What do you feel when you saw me? Felt the fire of You God. felt the fire of God. Has this happened to you before? You feel God touching you? When I first fell in love with Jesus. Yes, when you first fell in love. For a long time, you've been away, but the Lord is touching you with His love again. And He's bringing you back to His love. And you belong to Him. And you will serve Him. Yes? Will you break off the old ties with Satan and make a fresh surrender to Jesus? Yes. Say, I belong to Jesus. 100%. 100%. I love you, Jesus. I give you my heart. I give you my soul. I give you everything. I give you everything. Everything, Lord Jesus. I love you, Jesus. Love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I give you everything. Surrender. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Jesus. For the anointing. I'm praying this person for the 4th time. Saya sudah doain orang yang sama. Kalau after I saudara pray- sudah didoain, sudah boleh kembali, Pray. saudara. Tell them, the volunteers tell them you've been healed. Boleh para volunteer, Thank you, para Jesus. pengerja boleh dikasih tahu. Kalau sudah didoakan, balik lagi. Thank you, Jesus, Silakan for your kembali. anointing. Biar Tuhan yang menyelesaikan, Thank you, Lord. menyempurnakan, saudara. Thank you. Anoint her, Lord. Rapi dia Tuhan. Give you my soul. Thank you for the anointing, Lord. Kasih Tuhan untuk urapan. Jesus' name. Of God. Api. Pick her up, pick her up. Hey. Angkat, diangkat, diangkat, diangkat. Ear problem? How long you have this ear problem? 20 years. She has ear problem. Cannot hear anything. Just a second. Only the music. Okay. After 5 years. Look at my eyes. Lihat mata. Spirit of deafness. Rotuli. Tinggalkan hidupnya. Tinggalkan. Tinggalkan. Leave. Tinggalkan. Leave. Tinggalkan. Open. Buka. Jamah dia Tuhan. Oh. Stay. Let her be. Biarin di situ ibu. Jangan diganggu. Biarin aja. Tinggal aja. Tetap tidur aja. Boleh tetap tidur. Ya. What happened to you? Ibu kenapa? What was your problem? Masalah ibu apa? Once you get your healing, come and tell us what you're healed of. Ketika saudara sudah terima kesembuhan saudara, saudara boleh cerita ke pengerja, saudara disembuhkan dari apa? Ibu kenapa? What happened now? Apa yang terjadi sekarang? Ibu Did the merasa Lord apa? touch you? Merasa zaman Tuhan? Oke, so God touch her. Terima Bu. You need to have multi-volunteers. Setiap orang boleh 2 atau 3 pengerja yang ada. It's not rice bag. Saudara jangan langsung dijatuhin Let's be very careful. ke lantai saudara. Ini manusia bukan karung beras. Pain is going now. Move your hand. Rasa sakit itu hilang sekarang. Gerakin Bu, gerakin Bu, gerakin Bu. Gerakin. Go. Lagi. Yes, right. Cek. Nafas. Don't touch. Enggak perlu di touch. Biarin aja Tuhan yang berurusan Bu. Look here. Lihat saya Ibu. Go. Pergi.
Go. Pergi. Sama dia. Sama dia Tuhan. Urapi dia Tuhan. Angkat tangan. Kenapa? Lenyap. Biarin jatuh aja, biarin jatuh. Terbuka, terbuka, Open. terbuka. Merasa enakan? Pergi, pergi. Lenyap, lenyap. Move your neck. Lenyap, gerakin leher saudara. Oke, pinch there. Lihat saya, Look here, lihat saya, look lihat here. saya, lihat saya. Jesus. No, no, don't do that. That's not the way to catch. I'll show you how to catch. Don't block them, okay? Next Tunggu time jatuh dulu baru ditahan. I'll train all your intercessors how to catch, okay? Bebasin aja Bu, kalau mau jatuh. Fire! Api. Nah, itu dia. Jesus. Sama. Look here. Lihat saya. Sama. Jesus' name. Anoint her. Look here. Lihat saya. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Sama. Sama. Fire! Look here. Lihat saya, lihat saya. Leave her. She belongs to Jesus. Lihat Yesus. Fire. The blood of Jesus. Darah Yesus. The hands of Jesus. Tangan Yesus. The hands of Jesus. Tangan Yesus. The hands of Jesus. Tangan Yesus. Hands of Jesus. Tangan Yesus. Jesus' name. Anoint her, Lord. Anoint her. Tuhan melihat air matamu The Lord knows your tears slowly. yang sudah didoakan. Saudara Lord mulai knows your tears. kembali dan bersyukur. Be healed in Tuhan Jesus' melihat, Tuhan melihat air mata saudara. Tuhan mengenali air matamu. Come here. Come here. Mari maju. Lift your hands. Mari maju. Look Angkat here. tangan, angkat tangan, lihat saya. Fire. Fire. Api. Fire. Api. Api. Terima. Jesus' name. She belongs to Dia Jesus. milik Yesus. Gently. That's nice. That's the way. That's the way. Itu dia, itu dia. That's the way. Shaba, That's itu the dia, way. itu That's dia, the way. itu That's the dia. way. Fire of God. Api Tuhan. Anoint them, Lord. Api dia Tuhan. You're healed in Jesus' name. Anoint him, Lord. Be healed in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you. I already prayed for them. No second time, third time. Thank you. Sudah didoakan, Bless them. Bapak Ibu boleh kembali. Thank you, Lord. Bless Short them. leg, short Anoint leg. them. Okay. Who? Short leg. Leg grow in Kaki Jesus' bertumbuh, name. kaki bertumbuh. Look here, look here. Lihat saya, lihat, 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 Bapak lihat. Shabahasamayanda. Leg grow. Kaki bertumbuh. Terima. Yeah. Make somebody to walk with him. Coba cek, coba cek. Para Asher dicek. What's your name? What do you want? Blessings. Anoint him, Lord. You got a good heart. You have a sweet heart. The Lord will fight for you. He will make things beautiful in your life. He has not changed his plans for you. He will make it all happen. Every dream will come true. You will rise up like a warrior. You will rise up like a soul winner. You will be a leader. Fire of God. Api Tuhan. Pick him up, pick him up, pick him Angkat, up. angkat, angkat. Fire of the Holy Ghost. Thank you for the anointing of God. Dan buat hidup Arif Tuhan. Saat ini ia punya agama yang berbeda Tuhan. Ia punya keyakinan yang berbeda. Tapi kami yakin Yesus Kristus bahwa rencanamu yang Ask him whether you've given your heart to Jesus. Yeah. There's some more people standing. Okay. I'll start from that end to this end. Oke. Saya akan mulai dari One last song, okay? ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sini. Father, Satu thank baris you. saudara yang mau Bring, didoakan sekarang. Satu baris terakhir. Come on. bring a tissue. Give me a tissue so that I pray for it and give. Dari ujung sini ke ujung sana. Thank you for the anointing. This is the last Yang line. sudah didoakan tidak perlu maju lagi saudara. I Yang pray for belum this tissue. saja. Anoint this tissue. Who came with this girl? Who came with this girl? Mama mana? Put this tissue under the pillow. Oh, Cici.
Put this tissue under the pillow. Okay. Give me tissue so I can wipe myself. Thank you. Make them all stand in a straight line. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Scoliosis. Not anymore. Jesus will make her walk. Yes. What you say is the past. Yes. What's going to happen is the future. Yes. She will walk Kau berjalan. in the name of Jesus. Nama Yesus. She will walk completely healed, oh God. In Jesus' name, increase their faith, oh Lord, Tambahkan iman orang tuanya. to declare what you have Untuk done memperkatakan apa yang kau lakukan bagi in Jesus' anak name. perempuan yang manis ini. Amen. Amin. Thank you for the anointing, Lord. This is the last line. Yes, I think so. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Satu baris saudara sampai ujung sana. Kalau yang masih mau doakan. Thank you for the anointing. Thank you for the anointing. Kasih untuk urapanmu. A breakthrough. Terobosan. In Jesus' name. Nama Yesus. Terima. Terima. Urapi dia Tuhan. Jesus' name. Be healed. Fire. Api. Kembali Pak, mari Pak. Angkat tangan Pak, angkat tangan. Look here. Lihat saya, lihat. Ya, siapa? Terima. Fire. Terima. Api. I live for you Careful. alone. Fire. Every breath that I take Fire of God. and every moment I Pick her up. wake. Angkat lagi Ibu. Terima Bu. Terima Bu. Fire of the Sama. Holy Spirit. Api Roh Kudus. Catcher kain, catcher. Boleh siapkan kain bagi ibu-ibu yang ada. Bring her. Bring her. Boleh diangkat lagi. Diangkat lagi yuk. Stand here. Stand Berdiri here. sini. Berdiri sini yuk. Your back is being healed right now. Punggungmu Tuhan sembuhkan sekarang. Healed. Dalam nama Yesus. Right now. You're healed right now. Ibu sembuh sekarang. Ibu sembuh. Look at my eyes. Lihat Lift your hands. Pastor Joshua. Lift your hands. Lihat. Look here. Healed. You're healed. Sembuh. Terima. Jesus' name. Nama Yesus. Make sure this. Make them stand this side so I cannot pray now. Oke. Make them come this side. Kalau misalnya terlalu pack, boleh dipindahkan ke sisi sana. okay. Terlalu pack. It's okay, it's Terlalu okay. padat saudara. It's okay. Boleh dipindahkan ke sisi sana. Lift your hands. Angkat tangan saja, angkat tangan. Open your eyes and look. Saudara boleh buka mata dan lihat cannot saya. repeat everyone. Saudara nanti kalau didoakan Pastor Joshua, buka mata dan lihat Pastor Joshua. Don't make me say again. Touch them, Lord. with Sama the dia fire. Tuhan. Anoint your Lord. Urapi dia Tuhan. Terima. Fire. Api. Receive. Urapi dia Tuhan. Terima. Intercession, Lord. Syafaat. Anoint them. Give her Urapi dia dancing. Tuhan. Dancing anointing. Pengurapan tarian. Dancing for Jesus. Menari bagi Yesus. Terima. Father, breakthrough in Selamat finance, terobosan. breakthrough in business, breakthrough for the whole family. Jesus' name. Skin. Jesus' name. The healer eyes right now. Only the instruments? Yeah, you can go. Thank you. God bless you. Para pemuji Thank you, boleh Holy meninggalkan panggung. Oh, Instrumen thank saja, you, Holy instrumen. Spirit. Para pemusik, Anoint tahan them, sebentar Lord. lagi. Jesus' name. Anoint them, Lord. These are precious people. Precious Mereka people. adalah orang-orang umat yang berharga. These are precious people. Precious people. They belong to Jesus. Milik Breakthrough, Yesus. breakthrough, breakthrough. Terobosan, terobosan. Terima. Jesus' name, anoint them, Lord. Urapi mereka. Precious people, precious people. Orang-orang yang The berharga. Lord is anointing Dan you. mengurapi Jesus' name, dalam
Nama The Yesus. Lord is anointing you. Jesus is Terima, touching Bu. you. Terima, terima. Jesus' name. Nama Yesus. Jesus' name. Fire! Api From the crown of the head, soles of the dari feet. ujung kepala sampai ujung. Fire of the Holy Ghost. Thank you for your fresh anointing. Kasih buat pengurapanmu. Terima. Breakthrough. Terobosan. Finances. Keuangan. Breakthrough. Witchcraft Terobosan. broken in Jesus' name. Healing. A new anointing. A new Pengurapan yang anointing. baru, pengurapan yang Angels minister to you. Financial. Pick it up. Pick it up. Pick it Angkat up. lagi, angkat lagi. Bu. Pick it up. Pick it up, please. Pick it up. The Lord is setting you free. A new breakthrough in finances Terobosan yang baru. and for your Keuangan families. bagi keluargamu. Terima. In Jesus' name. Oh. Pick it up. Pick it Angkat up. lagi, angkat lagi. Sorry. Let it go. Lepasin aja, lepasin. Terima. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Yes. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh In Kudus. Jesus' name. Thank you for the anointing. Terima Bapak. Jesus' name. Use this brother for your kingdom, Pakai Lord. dia bagi Fire! kerajaan. Api. Jesus' name. Catchers. The catchers don't know how to catch. Woo. Father, I thank you for your anointing. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Yes, sister. What do you want to pray for? Headache, your leg pain, thyroid. Okay, look at my eyes. Jesus loves you. He's touching you. He's giving you a new beginning. Don't go back to the devil. Jangan kembali You kepada belong jalan yang to lama. Jesus. Kau miliknya Yesus. Cut it off. Putuskan hubungan dengan iblis. Satan doesn't own you. Iblis tidak akan menyembuhkanmu. Jesus loves you. Yesus mengasihimu. Jesus owns you. Yesus yang memilikimu, bukan iblis. Today, Hari ini, divorce to Satan and you fall in love with mari Jesus. ceraikan iblis Get dan married to Jesus. menikahlah dengan Yesus. And you're free from every chain telah that's been bebas holding dari you. setiap belenggu, That's the setiap rantai. devil that is trying to bind you Adalah iblis yang berusaha from mengikatmu. today onwards. Mulai hari ini, You are free. kau merdeka. Jesus says, go and sin no more. Yesus katakan pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Fire Terima of God. api Tuhan. Complete healing in the name of Jesus. Tinggalkan dan What's this kesembuhan. thread? It's a friendship thread. Ini gelang apa? Friendship? Okay, friends, that's okay. No more fear. Tidak ada lagi ketakutan. No fear. Tidak ada lagi ketakutan. Terima. Fire! Api She belongs to Jesus. milik Yesus. Thank you, Lord Jesus. Lift your heads. Angkat No more. tangan. Jesus loves you. Yesus mengasihimu, Bu. Terima saja. Bu. Fire Terima of saja. God. Api Tuhan. Fire of God. Api Tuhan. Api Tuhan. Api Tuhan. Fire of God. Api Tuhan. Api Tuhan. Jesus. Prayer anointing, O Lord. The Lord is anointing you for breakthrough. Tuhan mengurapi Marketplace, marketplace, media. media. I see God is using you, giving you business, giving you keys of breakthrough. Kunci-kunci terobosan. I see a ring in everything. Lihat cincin di setiap jari. Authority. What is this thread? Oh, Otoritas. this is just a thread. The Lord is giving you breakthrough. Tuhan katakan dia See you memberikan traveling to terobosan. nations. Kau berpergian ke You're bangsa-bangsa. helping a lot of children in Kau menolong Vietnam. banyak orang anak-anak kecil di Vietnam. Wherever you've seen failure, Manapun kau lihat kegagalan, the Lord will give you Tuhan success. akan membawamu ke Wherever you've been put to shame, kapanpun kau the Lord will honor dipermalukan, you. tapi Tuhan akan You menghormati. belong to Jesus. Kau miliknya Yesus. And the devil is under your Dan feet. iblis ada di bawah kaki. What's your name? Kenapa? Vidya. Widya. Fire! Pick it up. Pick it up. Angkat lagi, Ibu. Mari Ibu. Give me angkat my lagi. coat, sir, please, if you don't mind. Sorry. My coat. I am going to put the mantle of a prophetess on you. Saya akan menaruh jubah nabiah ke You're going to atasmu. prophesy. Kau akan bernubuat. Terima. Terima. Leave her down. Leave her down. Biarin dia aja, biarin aja, biarin aja. Kalau ibu jatuh, biarin aja Bu, rebah. Shh, apa, apa. You're not supposed to hold. Don't block her. Anointing to prophesy. Jesus. Fire. Api. Api. Fire of the Holy Spirit. Fire. Fire of God. Pick this sister up. Pick her up. Pick her up. Pick her up.
Angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi. When you're anointed, stay on the floor for some time. Kalau saudara merasa pengurapan Don't Tuhan, be in a hurry to saudara get- boleh rebahan di lantai. Jangan terburu-buru, Don't be in a saudara. hurry to get up. Jangan terburu-buru. Leave her. Biarin aja, biarin. 5. Pick her up, pick her up. Angkat lagi, angkat lagi. It's okay, pick her up. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pick up, pick up. I know it's difficult. Lift. 2 people, 3 people, 4 people. Look here. Give my coat, sir. There's a fire in your bones. Fire, fire, fire. The Lord is anointing the young people. Tuhan mengurapi anak-anak muda. Come in this place. Let the wind of the Spirit come in a fresh way. Datanglah Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Urapanmu yang baru, yang segar. Lord, we Datanglah. are crying out for more of Kami you. berseru, kami minta Engkau lebih lagi, lebih lagi.
Let's all, Ya Tuhan. from the bottom of our heart, Dari dalam hati sing kami. one more time. Sekali lagi Come, katakan Holy saudara. Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. Oh, Riara Masande, ne, 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 ne. Oh, Yaya Masande, yes, Lord. Come. I Datanglah feel the Tuhan. presence in this place. Saya merasakan hadiratnya. I feel the Saya presence of merasakan the Holy hadiratnya di tempat ini. I feel Saudara. the fire of God in Saya this merasakan place. api Roh Kudus di I sini. feel the anointing of the Holy Saya Spirit. merasakan pengurapan Roh Kudus di sini. Come on. Ayo saudara. Receive your miracle. Terima mujizatmu. Receive your touch. Terima jamahan untukmu. The fire is falling in this place. Api Tuhan sedang tercurah di tempat The ini. fire is falling in this place. Api Tuhan sedang tercurah di tempat ini. Touching you now. Dia sedang menjamah Touching you saudara. now. Sedang menjamah Come saudara. on, one more time. Sekali lagi katakan. Here we go. Holy Spirit, fall in this place. Yes, Lord. Yes. Ya Tuhan, ya Oh, Jesus. Yesus. Oh, fill me. Penuhi kami. Fill me. Penuhi kami. Fill me. Penuhi kami. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come on. Come, Holy Spirit, fall in this place. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Shamahaya Rabasa. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Baptism of fire. Baptisan api. Jesus. Yesus. Oh. Shama. Shandarabase. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Jesus. 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 For more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Every eye closed. Setiap mata terpejam. Every eye closed. Setiap mata terpejam. Put your eyes on Jesus. Mari pandang Yesus. Take your eyes off your circumstance. Jangan lagi lihat masalahmu. Take your eyes off the man of God. Jangan lihat siapa hamba Tuhan yang berdiri di depan. Take your eyes off yourself. Jangan lihat bahkan dirimu sendiri. Put your eyes on Jesus. Tapi mari biar matamu memandang kepada Yesus. The beautiful face of Jesus. Wajah Yesus yang begitu indah. The peaceful face of Jesus. Wajah Yesus yang penuh damai. Every time you look at his face, Setiap kali engkau lihat wajahnya, he fills you with his grace. dia memenuhimu dengan kasih All karunia-Nya. the days Setiap hari you look into his face, kau memandang wajahnya, he will reveal his ways. dia menyatakan jalan-jalannya. You become like him. Kau akan menjadi serupa dengan dia. Whenever you look at his face, Ketika engkau semakin memandang wajahnya, the psalmist says, pemazmur katakan, seek his face. carilah wajahnya. The Lord says, Tuhan katakan, seek my face continually, cari wajahku terus menerus, without hindrance, without distraction. tanpa ada pengalih perhatian Can we satupun. seek the face of Jesus? Dapatkah kita mencari wajah Tuhan? Turn
your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. When the things will go strangely in the light of your glory and grace. When you turn your eyes upon Jesus, Jika saudara memandang Yesus, look full on His wonderful face. memandang penuh kepada wajahnya When yang the luar biasa. things of this world will go strangely dim Walaupun segala sesuatu di dunia ini mulai lenyap, in the light of His glory and grace. tapi kasih karunia, cahaya kasih karunia dan kemuliaannya terus bersinar atasmu. Put your eyes on Jesus. Mari pandang Yesus malam ini, saudara. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, Kau begitu lembut, so pure and so kau begitu kind. murni dan baik. You shine Kau bersinar like a bright morning seperti star. bintang fajar. Jesus, Yesus, what a wonder you Kau are. begitu luar biasa. Isn't Jesus wonderful? Bukankah Yesus luar biasa, saudara? Isn't Jesus beautiful? Bukankah Yesus begitu indah? Isn't Jesus worthy of Bukankah praise? Yesus layak terima pujian? Isn't Jesus worthy of Bukankah worship? Yesus layak terima penyembahanmu? Isn't Jesus so beautiful to look at? Bukankah Yesus begitu indah untuk kita Isn't pandang? Jesus more powerful? Bukankah Yesus begitu penuh Is there kuasa? anything bigger than Jesus? Apakah ada yang lebih besar dari Is Yesus? there anything greater than Apakah ada yang lebih Jesus? dahsyat daripada Yesus? Can anything get bigger than Jesus? Dapatkah segala sesuatu menjadi lebih besar The daripada best thing Yesus? that ever happened in your Hal life terbaik yang pernah terjadi dalam hidupmu my life dan hidup saya is to know ada untuk Jesus. mengenal Yesus. Jesus. Yesus. Can someone say Jesus? Dapatkah saudara katakan Yesus? Oh, Jesus. Oh, Jesus. your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. From the bottom of your Dari heart. dalam hati, saudara. Dari dalam hatimu katakan, Oh Jesus, oh Jesus, Oh, your glory is so precious. presence is Your glory is so special. Your glory is so special. kemuliaanmu begitu spesial Tuhan. Come on. Come on, let the glory come in this place. Biar kemuliaan Tuhan Let the tercurah di tempat ini. come. Yes. Biar hadirat Tuhan tercurah di tempat ini. Oh, thank you, Holy Spirit. To me. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
Oh Jesus, Presence, Lord. your presence. Your presence is heaven to me. Give a big clap to Jesus. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Somebody give a shout to Jesus. Sorak-sorai bagi Yesus, Bapak Ibu Isn't Saudara. Jesus wonderful? Bukankah Yesus luar biasa? Let's send praise to heaven. Mari kirimkan pujianmu ke sorga. Let's send our heart to heaven. Mari kirimkan hatimu ke sorga. Send praise to heaven. Kirimkan pujianmu ke sorga. Come on. Lebih meriah lagi bagi Give Yesus, Jesus Bapak Ibu a Saudara. mighty hand of praise. Yang paling meriah bagi Yesus. Wow. Look at your neighbor and say, when I see you, I see Jesus smiling at you. Katakan kiri kanan saudara, ketika aku melihatmu, aku melihat Yesus tersenyum atasmu. Come on. Ayo, saudara. Tell 5 people, when I see Jesus, when I see your smile, I see the smile of Jesus. Katakan paling sedikit 5 orang, katakan ketika aku melihat senyumanmu, aku melihat senyumannya Yesus. Amen. You may be seated in God's Kalau sudah presence. 5 orang, Bapak sudah boleh duduk. Isn't it such a wonderful evening? Thank you. God bless you. Terima Thank you, kasih tim worship pujian team. penyembahan. Awesome. Awesome worship. Pujian penyembahan yang luar biasa. Give the worship team a big God bless Mari you. berikan tepuk tangan A buat big God tim bless pujian you. penyembahan They're saudara. awesome. They're wonderful. Haleluya, mereka luar biasa. Beautiful presence of God in this Hadirat Tuhan yang place. begitu indah di tempat ini. Wow, it's such a great honor for me to come this evening to minister God's love to every one of you. Satu kehormatan besar bagi saya untuk datang malam hari ini dan untuk melayani kasih Tuhan bagi setiap I know saudara. it's a working day, but in spite of it, you made it possible to be in the presence of God. Saya tahu ini hari kerja, tapi saudara tidak mempedulikan bahwa ini hari kerja, saudara tetap mau datang untuk duduk di dalam hadirat One Tuhan. day in the house of God is better than 10,000 days Karena elsewhere. satu hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain, saudara. Every time you spend in your time in God's presence, it is never wasted but invested. Karena setiap kali engkau menghabiskan waktumu dalam hadirat Tuhan, itu tidak pernah terbuang sia-sia. The- Tapi engkau sedang menabung di sorga, saudara. The best place to invest your time, the best place to invite your life is in the presence of God. Tempat terbaik untuk menginvestasikan waktumu, menginvestasikan hidupmu ada di dalam rumah Tuhan, saudara. There is no bank in the whole world that can give you interest the way the bank of heaven gives to his people. Karena tidak ada satupun bank di dunia ini yang bisa berikan bunga kepada saudara sebesar bunga yang diberikan bank sorga buat setiap Hallelujah. saudara. Haleluya. God is not interested in your money, He's interested in your life. Tuhan tidak tertarik dengan uang saudara, tapi Tuhan tertarik dengan hidupmu. He's interested in where you spend your time. Dia lebih tertarik kepada di mana engkau menghabiskan waktumu. Where will you spend your Di money? mana engkau menghabiskan uangmu. Where will you spend your Di energy? mana engkau mau menghabiskan, memberikan tenagamu. But when you invest in the presence of Tapi God, ketika engkau menginvestasikan itu when semua ke dalam hadirat when you Tuhan. sow your life in the presence of Ketika engkau God, menabur hidupmu masuk ke dalam hadirat Tuhan. you are getting younger and younger and younger, smarter, smarter and smarter. Saudara akan terlihat lebih muda, lebih muda, lebih muda, lebih pintar, lebih pintar, lebih pintar. Amen. Amen. Every minute you give to God, Setiap menit yang kau berikan kepada Tuhan, you get back 1 hour, 1 year in your life. saudara akan memperoleh 1 tahun bahkan dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Moses was in the presence of God. Musa dalam hadirat Tuhan. His face was glowing. Dan Alkitab catat mukanya penuh kemuliaan, bersinar. The saudara. Bible says he lived 120 years full of energy, Alkitab catat bahwa dia hidup 120 tahun masih kuat, penuh tenaga. full of vitality and power and health. Penuh dengan vitalitas, penuh kuasa, masih tetap sehat. When you come to God's presence, Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, this is God's healing room. ini adalah ruang kesembuhannya Tuhan. This is the glory of heaven. Ini adalah kemuliaan sorga. Jesus says, where 2 or 3 are gathered, I am there in your midst. Yesus katakan bahwa 2-3 orang berkumpul, aku akan hadir di tengah-tengahmu. How many of you believe Jesus is here in
in this Berapa yang saudara place? percaya Yesus ada di tempat ini? Who is in the house? Siapa yang ada di tempat ini? Jesus Christ. Yesus Kristus. He is in the house. Dia ada di sini. When he comes, Ketika dia datang, he doesn't come empty-handed. dia nggak datang dengan tangan kosong, He Bapak comes Ibu. loaded with gifts. Dia datang dengan banyak hadiah He pemberian. comes loaded with blessing. Dia datang dengan banyak berkat. Imagine if your uncle or aunt coming from America after 10 years. Bayangin kalau misalnya pamanmu atau bibimu pulang dari Amerika setelah They 10 bring tahun. boxes and boxes and boxes of gifts. Mereka membawa berkotak-kotak hadiah pemberian. But our Jesus brings gifts from the Heavenly Father to earth. Tapi Yesus kita membawa berkat atau hadiah dari Bapa di sorga kepada bumi. When the Queen of Sheba visited Solomon, Ketika Ratu Sheba itu mengunjungi she brought Salomo. gold, she brought silver, she brought a huge amount of precious stones. Dia membawa emas, dia membawa perak, dia membawa sejumlah besar batu-batu berharga. In the same way, Dengan cara yang when sama. God comes to visit you, Ketika Tuhan datang melawat He saudara. brings the gift of heaven, Dia membawa pemberian atau hadiah dari the sorga. gift of eternal life. Dia memberikan hadiah hidup yang kekal. John 10:10, Yohanes 10 ayat 10. Jesus said, Yesus bilang, I have come sebab aku that datang you may have life supaya engkau beroleh hidup. and you may enjoy your life to the maximum. Dan engkau dapat menikmati hidupmu sampai kepada kepenuhannya. God doesn't want you to live a limited life. Tuhan gak mau hidupmu terbatas, Bapak Ibu He Saudara. wants you to have an unlimited wealth of heaven. Dia mau engkau memiliki kekayaan sorga yang tidak terbatas. So the time you spent in prayer is never wasted but invested. Karena waktu-waktu yang kau habiskan dalam doa-doamu itu tidak pernah terbuang sia-sia, tapi engkau sedang menginvestasikan sesuatu. Waiting time is not a wasting time. Waktu-waktu saudara menanti-nantikan Tuhan itu bukan waktu yang terbuang The sia-sia. Bible says they that wait upon the Lord Kenapa? Karena Alkitab katakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan shall grow, shall raise up with wings of an eagle. akan bangkit seperti Raja Wali dengan kekuatan Will sayapnya. renew the strength like an eagle. Mereka memperoleh kekuatan baru seperti seekor Raja Wali. Tonight as you sit in God's presence, Malam hari ini saat engkau duduk dalam hadirat Tuhan, expect the unexpected. mengharapkanlah hal-hal yang belum pernah engkau harapkan. You have taken a step to come to church on an uncommon day. You will have an uncommon miracle. Engkau telah memilih untuk datang ke gereja di hari yang tidak biasa, maka saya percaya berkat yang saudara terima pasti luar biasa Amen. malam hari ini. Hallelujah. How many of you come here expecting a miracle? Berapa yang saudara datang ke sini mengharapkan mujizat? How many of you need a miracle? Berapa yang saudara perlu Wow, mujizat? almost every one of you. Nyari semua orang, saudara. Jesus is the miracle worker. Yesus dialah sang pembuat mujizat. Amen. Amin. He is the God of miracles. Dialah Tuhan yang melakukan mujizat. Smith Wigglesworth, a great man of God, Seorang hamba Tuhan besar namanya Smith Wigglesworth. he once said, Dia satu kali berkata, do not seek the miracle, seek the miracle worker. kalian jangan cari mujizatnya, tapi cari pembuat His mujizatnya. name is Jesus. Dan namanya Yesus. Do not seek healing, Jangan cari kesembuhannya, seek the healer. tapi cari sang penyembuhnya. Do not seek deliverance, Jangan cari kelepasannya, seek the deliverer. tapi carilah sang pelepas When the itu. deliverer comes, Ketika sang pelepas itu datang, you shall be delivered. saudara pasti dilepaskan. When the healer comes, Ketika sang penyembuh itu he datang, will heal you. dia akan menyembuhkan setiap When the saudara. miracle worker comes, Ketika sang pembuat mujizat itu he will datang, do miracles in your dia akan melakukan life. mujizat dalam hidupmu. There's a mantle of miracles in this place. Ada jubah mujizat di tempat ini. I see the cloud of God resting upon you. Saya melihat awan Tuhan turun hinggap atas saudara. I see a mantle of miracles upon you. Saya melihat ada jubah-jubah mujizat yang hinggap atas It's saudara. as if like a jacket, a mantle just coming upon you. Seperti sebuah jas atau seperti sebuah jubah itu turun dan mau hinggap atas When saudara. Elijah was taken up, Ketika Elia diangkat, he threw his mantle on Elisha. dia melemparkan atau And memberikan jubahnya pada Elisa. with that mantle, he performed more miracles than Elijah. Dan dengan jubah itu Elisa melakukan mujizat lebih banyak daripada Elia. When Jesus went up, Ketika Yesus naik, he said, you shall receive
the Holy Spirit with power. Ketika Yesus naik ke sorga, dia katakan, kau menerima Roh Kudus dan kuasa. And when God put His Spirit upon His disciples, Dan ketika Tuhan menaruh rohnya atas para murid, they were able to perform miracles in the name of Jesus. mereka dapat melakukan mujizat demi nama Yesus. I was in a meeting in Dubai. Saya ada dalam satu ibadah di Dubai. It was a pastor's meeting. Ibadah para pendeta. I did not know who the preacher was. Saya nggak tahu siapa pengkhotbahnya. I was sitting like the way you are sitting. Saya duduk seperti saudara duduk di sini. But all of a sudden, Dan tiba-tiba, the preacher said, pendetanya bilang gini, I'm going to stop preaching now, saya mau berhenti berkhotbah sekarang, but our team will come and minister to you. tapi tim kami akan datang dan melayani setiap Bapak Ibu Saudara. So he brought some 40 or 50 of them. Jadi dia membawa kurang lebih 50, yeah, dia membawa 50. kurang lebih 50 orang bersama-sama dengan dia dalam timnya. They went into the crowd and ministered to the people. Dan tim dari hamba Tuhan ini mereka pergi ke kursi-kursi yang ada dan mereka mulai melayani orang-orang. I was sitting in the last row. Saya duduk di baris paling belakang. Like there was nobody before me. Nggak ada orang di depan saya. I wanted to be alone, Saya mau sendiri. just by myself. Saya mau sendirian aja ada di situ. Close to the dining table. Dekat dengan meja makan, saudara. The moment they say the meeting is over, jump on those tables. Pada saat panitianya katakan, oke, ibadah selesai, maka saya langsung bisa lompat ke meja makan, saudara. I was very hungry. Saya lapar sekali. They always tell me, Karena mereka selalu bilang sama saya, they tell others, mereka juga bilang ke orang lain, don't keep Joshua Paul hungry. jangan pernah buat Joshua Paul ini lapar. A hungry prophet is an angry prophet. Kenapa? Karena kalau seorang nabi yang lapar, dia bisa marah-marah. But that day I was not getting hungry, Tapi hari itu saya nggak lapar, I was getting angry. saya jadi marah. Because he said prayer will go for a long time. Kenapa? Karena doa atau pelayanan yang akan dilakukan oleh timnya itu akan berlangsung cukup I don't lama. know who the preacher was. Saya nggak tahu siapa pengkhotbah itu di I depan. was sitting in the back. Saya duduk di belakang. All of a sudden, Tiba-tiba I felt somebody put their hands on my shoulder. saya merasa ada orang yang taruh tangannya di atas bahu saya. I felt the heat coming out of the hand into my body. Saya merasa ada panas yang mengalir keluar dari tangan hamba Tuhan, yang tangan yang menyentuh saya itu ke seluruh tubuh saya. I could feel the heat coming all over my body. Saya merasakan panas itu menyentuh atau masuk ke seluruh tubuh saya. And then he said, Kemudian dia katakan, mantle of miracles. dia katakan kata-kata ini, saudara, jubah mujizat. I got scared. Saya takut. I turned and looked at this man. Saya berbalik dan memandang siapa yang nyentuh It was the saya. same man who was preaching there. Dia adalah orang yang sama yang berkhotbah tadi. Elderly man. Seorang yang sudah They're cukup just tua. speaking in the same tone, gruffy voice. Dan suaranya nggak terlalu besar, dia nadanya datar Not saja. very impressive. Nggak terlalu berkesan lah But cara dia I liked berkhotbah. his smile. Tapi saya suka He senyumannya. smiled at me Dia senyum sama saya. and he said, Dia katakan, mantle of miracles. jubah mujizat. I did not know who it was. Saya nggak tahu siapa dia. But after that, when I went for lunch, Setelah itu ketika saya makan siang, somebody said, seorang bilang sama saya, would you please take me to the preacher so that he can pray for me? seorang bilang sama saya, boleh nggak Bapak bawa saya kepada si pengkhotbah tadi supaya dia bisa doain I saya? said, why don't you go? Saya bilang, kenapa kamu nggak pergi No, I'm sendiri? scared. I want you to come with me. Enggak, saya takut. Saya mau Bapak pergi sama saya. So I took this person to that person. Jadi saya bawa orang yang minta tolong ke saya ini kepada pengkhotbah tadi. I said, sir, can you please pray for my friend? Saya bilang, Pak, bisa nggak Bapak doain teman saya? Hit me. Dia senyum sama saya. Do you want to be prayed also? Dia bilang sama saya, kamu juga mau didoain? I said, no. Saya bilang, enggak. I don't want prayer. Saya nggak mau didoain. I'm scared of people praying for me or prophesying. They will say something. I'm scared. Saya takut kalau saya didoain, tiba-tiba saya dinubuatin, mereka kan katakan sesuatu, saya takut. I'm okay. I'm blessed. Saya baik-baik saja, saya Just pray for diberkati. my friend. Bapak doain teman saya aja. He smiled at me again. Dia senyum sama saya, dia bilang, He didn't tell me anything. dia nggak ngomong apapun ke saya. Something was there in his smile. Ada sesuatu dalam senyumannya. I could feel something happening. Saya bisa merasa ada sesuatu yang terjadi. Now listen, this is very important. Bapak saudara dengar, ini begitu penting. It's not some story. Ini bukan sekedar cerita. That smile did a lot of miracles for me. Kenapa? Karena senyum itu melakukan banyak mujizat buat saya. If I smile at you, you may not get the same miracles. Kalau saya senyum sama saudara, mungkin saudara nggak terima mujizat yang sama. But if Jesus smiles at you, you will become a miracle Tapi kalau worker. Yesus tersenyum atas saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang melakukan mujizat. So expect a smile from Jesus. Jadi harapkan senyumannya Yesus. If you want a smile from Jesus, you must smile at him. Kalau saudara mau Yesus tersenyum sama saudara, saudara mesti senyum dong sama dia. Hello? Halo, I asked my friend, saya tanya teman saya,
Who is that gentleman? Siapa sih pengkhotbah itu? Why is he smiling at me? Kenapa dia senyum sama saya? Is he okay? Baik-baik aja tuh orang. You don't know who he is? Terus teman saya bilang, kamu nggak tahu siapa dia? That one is Bill Johnson. Namanya Bill Johnson. I said, who's Bill Johnson? Saya bilang, Bill Johnson itu siapa? You do not know about Bill Johnson? Kamu nggak tahu mengenai Bill Johnson? From California, Dari California. cancer-free zone, Dia memiliki area bebas kanker. gold dust falling in the church, Debu emas turun di gerejanya. miracles happening. Mujizat-mujizat terjadi. Graham Cook goes, Bob Jones goes there, Chris Walton goes there, Heidi Baker goes there. Hamba-hamba Tuhan besar, Graham James Cook, Goll. Bob Jones, James Goll, Heidi Baker ke All sana. big names. Semua hamba-hamba Tuhan besar. Said, I asked, does Jesus go there too? Saya tanya, apakah Yesus juga ke sana? Oh yeah, Oh he ya. goes every service. So that's what matters for me. Yesus setiap hari ke sana. Dan itu yang penting bagi saya. When I went home, Ketika saya pulang, I googled the name, saya Google namanya. Bill Johnson. Bill Johnson. I was shocked. Saya kaget, saudara. I heard his message again. Saya dengar khotbahnya lagi. Whatever he preached in other places, Apapun yang dia khotbahkan di tempat-tempat lain. that transformed my life. Dan itu mengubah hidup I saya. kept downloading 64 GB, 60 GB, Bill Johnson only. Saudara, ada 64 giga kapasitas dari iPad saya download semua soal Bill Kept on Johnson. downloading, Saya terus downloading. download. Hearing again and again. Saya dengar khotbahnya terus-menerus. I said, how foolish. I could have asked him to pray for me. Saya bilang, aduh saya bodoh banget, harusnya saya didoain sama dia. How foolish. He said, can I pray for you? I said, no. Betapa bodohnya saya, padahal dia yang nawarin, boleh nggak saya doain kamu? Saya bilang enggak. But if I meet him now, I'll push everybody and jump on him. Can you pray for me? Tapi kalau saya ketemu dia sekarang, saya akan singkirkan semua orang yang menghalangi saya. Saya loncat ke dia, saya mau bilang, boleh nggak doain I will saya? not leave you till you pray for Saya me. nggak mau lepasin kecuali Bapak doain But I saya. did not know at that time who it was. Tapi pada saat itu saya nggak tahu dia siapa. Doesn't matter. Tapi itu bukan masalah. When he put his hands on me, Ketika dia menaruh tangannya I atas felt the saya, heat come on me. saya merasa panas itu mengalir dalam tubuh But saya. immediately after that, Dan dengan segera setelah itu, I was going to preach the gospel in some villages in India. saya akan pergi memberitakan Injil di desa-desa di India. I love going to the villages. Saya suka pergi ke desa-desa. Very hungry people, very receptive. Di sana orang-orang lapar, di sana orang-orang siap menerima. And as I was ministering there, Dan saat saya melayani di sana, I asked, is there anyone with cancer in this place? saya tanya, adakah yang menderita kanker di sini? Now, from young age, I love to pray for cancer. Saudara, sejak saya masih muda, masih kecil, saya suka doain kanker. The first cancer patient I prayed died the same day. Saudara, pasien kanker pertama yang saya doakan itu meninggal di hari yang sama. I have a very good track record. Saya track recordnya bagus, saudara, soal doain penderita kanker, The saudara. doctors like me so much. Kenapa? Karena dokter-dokter suka sama saya. Please don't tell this to Dr. Yanto, please. Tapi tolong jangan kasih tahu ini ke dokter He will Yanto, not saudara. allow me to come to the hospital. Dia nggak akan izinkan saya masuk ke rumah sakitnya dia. I nanti. love to go to hospital. Ketika saya masih kecil, saya suka pergi ke When I rumah was sakit. 13, when I was 14, Ketika saya umur 13-14 tahun, I used to go to hospital and pray in the cancer department. saya suka pergi ke rumah sakit dan berdoa khusus di departemen para penderita kanker. Terminal cancer. Kanker-kanker yang sudah stadium akhir. About to die. Udah mau mati. And the doctors are very happy when I come to the hospital. Dokter-dokter pada senang ketika saya ke rumah sakit They do mereka, not saudara. know my name. Mereka enggak tahu nama They will say, saya. here comes the specialist, cancer specialist. Ketika saya datang mereka bilang, ini dia datang si spesialis kanker. I was only 14. Saya baru umur 14, saudara. After Sunday school, I go straight to the hospital. Setelah sekolah minggu selesai, saya langsung ke rumah sakit. I asked the doctor, why do you say I'm a Saya specialist? tanya dokter itu, kenapa Bapak bilang saya I'm spesialis? not even past my graduation. Saya bahkan belum lulus sekolah. No, you are a super doctor. You're a specialist. Enggak, kamu di super dokter You nih are kamu. MD. Kamu You're high level. spesialis. Kamu tuh S2 lebih lah, udah lebih I tinggi asked, dari itu. why do you say that, doctor? Saya tanya, kenapa dokter bilang kayak gitu ke The saya? doctor said, Dokter bilang gini, that patient you prayed last week was there for 2 years, but after you prayed, within 2 days, no pain, completely disappeared, and they went to heaven. pasien yang kamu doain minggu lalu, itu udah 2 tahun terbaring di rumah sakit. Tapi setelah kamu doain, 2 hari setelah itu langsung sakitnya hilang. Semuanya hilang, dia kembali ke rumah Bapak. They give you applause. Wow. And he said, everyone you prayed for died immediately. Semua orang yang kamu doain penderita kanker langsung mati. You do better job than us. Kamu melakukan pekerjaan lebih baik dari kami. Anybody wants me to pray for you? Ada yang mau didoain, saudara? I don't think so. But listen to this. Kami dengar baik, Bapak Ibu.
I told the doctor, the Holy Spirit spoke to me. Saya katakan kepada dokter, Roh Kudus ngomong sama saya. Holy Spirit said, Roh Kudus bilang, tell that Hindu doctor, katakan kepada dokter Hindu itu, every one of them that died gave their heart to Jesus. They have not gone to hell, they have gone to heaven. setiap yang meninggal yang saya doakan, itu mereka berikan hatinya buat Yesus. Dan mereka tidak menuju ke neraka. Ketika mereka meninggal, mereka masuk sorga. Anyway, you and I are going to die in 100, 200 years. Saudara ya, mau ngomong apa? Kita semua pasti mau mati dalam 100 atau 200 tahun ke But depan. everyone I prayed for, Tapi setiap orang yang saya doakan, they gave their heart to mereka Jesus. selalu berikan hatinya buat Yesus. And while they were sleeping, Ketika mereka tidur, peacefully, they went to Jesus. dengan damai mereka kembali kepada Yesus. But I never gave up. Tapi saya nggak pernah nyerah, saudara. I pray for salvation first. Saya doa buat keselamatan dulu. Then I pray for healing. Setelah itu baru saya doa buat I kesembuhan. love praying for sick people. Saya suka mendoakan orang sakit. The Lord was watching me, Tuhan memperhatikan saya. going hospital after hospital. Saya pergi beranjak dari satu rumah sakit pada rumah sakit yang When lain. I stepped into ministry, Ketika saya masuk dalam pelayanan, people will call me. orang-orang akan telepon saya. Say, can you come and pray for my mother? Boleh nggak Bapak datang dan doain ibu saya? I heard you pray for people with cancer. Saya dengar Bapak suka doain para penderita kanker. I said, give me 5 minutes. I'll just have a shower and I will come. Saya bilang, oke kasih saya 5 menit. Saya mandi dulu, baru saya datang. After 5 minutes, they call back. Setelah 5 menit mereka telepon balik. You are the most powerful man of God we have seen. Bapak adalah hamba Tuhan yang paling hebat, paling penuh kuasa yang pernah kami Please temui. don't come. Bapak nggak perlu datang. Because my mother, Karena ibu saya lewat, saudara. you know it, right? You're Saudara very sudah tahu smart ceritanya people. ya. My mother, no pain. Ibu saya sekarang udah nggak No sakit lagi. tears, Udah no nggak ada air mata sorrow. lagi, nggak ada penderitaan lagi. She's gone to a better place. Dia sudah pergi ke tempat yang lebih baik. But I still went and comforted the family. Saya tetap pergi ke rumah sakit menghibur para keluarga. God was watching me. Tuhan memperhatikan saya, saudara. I never gave up. Saya nggak pernah nyerah. When nobody's watching, I put my hand on the dead body also. Get up in Jesus' name. Ketika tidak ada orang yang lihat, saya tahu tumpang tangan kepada tubuh yang sudah mati. Saya bilang, bangkit dalam nama Yesus. Well, if Smith Wigglesworth can do it, John Gillette can do it, Joshua Paul can do it. Kalau Smith Wigglesworth bisa, John Gillette bisa bangkitkan orang mati, Joshua Paul juga bisa. He is not God only for the Americans and Australians. He's also for the God of Indonesians and Indians. Karena Tuhan bukan Tuhan, Hey. bukan hanya Tuhan bagi orang Amerika, orang Eropa, tapi dia juga Tuhan bagi India dan Indonesia. But Tapi nothing happened. nggak bangkit, saudara. Then I tell Saya bilang, the dead body, saya bilang ke mayat ini, ke jenazah itu. I know you wouldn't get up. Aku tahu kamu nggak bakal bangkit. I don't give up. Soalnya saya nggak nyerah. I mean, I keep trying everything. Saya mencoba segalanya. Pray, Doa, seek the Lord, cari Tuhan, go and pray for the sick. pergi dan mendoakan Preach orang the sakit, gospel. memberitakan Injil. If nothing happens, Kalau tidak ada yang terjadi, go back to the secret place. kembali ke tempat rahasia, Seek the Lord. cari Tuhan lagi. Come back to the public place. Kemudian pergi ke tempat umum. God was watching me. Tuhan memperhatikan saya. A day came. Satu hari tiba. Payday. Hari pemberian gaji, saudara. When I was in this place preaching the gospel, Ketika saya dari satu tempat memberitakan Injil, suddenly I heard the voice of the Holy Spirit. tiba-tiba saya mendengar suara Roh Kudus. Leukemia, 7-year-old boy. He's going to be healed in this service. Leukemia, anak laki-laki berumur 7 tahun, dia akan disembuhkan di ibadah ini. I said, there is a 7-year-old boy with leukemia. Go find him. Ushers. Saya bilang, ada anak berumur 7 tahun, laki-laki, menderita leukemia. Asher, cepat cari. The first word of knowledge. Kata-kata hikmat pertama, kata-kata pengetahuan The pertama. ushers came back and said, no, I think you heard it wrong. Para There's no usher 7-year-old here. Para Asher balik ke saya dan bilang, enggak, kayaknya Bapak salah, enggak ada yang No, berumur 7 tahun I di sini. heard from the Holy Spirit, there is a 7-year-old boy with leukemia, blood cancer. Saya katakan, tidak, saya dengar dari Roh Kudus, ada anak laki-laki berumur 7 tahun, leukemia, kanker darah. But one usher Tapi satu Asher ran outside the ground lari keluar lapangan itu. and he was searching. Dia mencari, He saw one lady, Hindu lady with a baby in the hand, dia melihat seorang Child in the hand. ibu Hindu dengan seorang anak di tangannya, sitting sadly. duduk dengan sedih. He asked, is your son sick? Dia, Asher ini tanya, She anak ibu said, sakit? yes, cancer, Dan ibu ini bilang, iya kanker, blood cancer. kanker darah. Can you give him to me?
Bisa nggak ibu kasih anak He ibu ke saya? carried that baby and came running inside the hall. Dia datang dan dia ambil bayi itu atau anak kecil itu, saudara, dia berlari masuk ke dalam ruangan. Pastor, 7-year-old boy, leukemia, he has cancer. He's the one you have to pray for. Dan dia katakan, Pak Pendeta, anak laki-laki berumur 7 tahun, leukemia, kanker darah, dia yang harus Bapak doakan. I said, fire on this person in the name of Saya Jesus. katakan, api turun atas anak ini dalam nama The Yesus. boy jumped up, got up, and started running around. Anak itu bangun, saudara, dan dia mulai berlari. Completely healed of cancer. Sembuh sepenuhnya dari A kanker. Hindu, saudara. never heard the gospel, Nggak pernah dengar Injil. never came to church, Nggak pernah datang ke but gereja. instantly healed. Tapi sembuh dengan Sometime segera. back when I was in Samarang, Beberapa waktu lalu ketika saya di there Semarang, was one lady sitting at the back near the washroom. ada seorang ibu duduk di belakang dekat kamar kecil. I asked her, Madam, what's your problem? Saya tanya dia, ibu-ibu She ada said, masalah I apa? have cancer. Dia katakan, saya memiliki kanker. The moment she said cancer, Pada saat dia katakan kanker, I said, Jesus is the answer for cancer. saya katakan, Yesus jawaban bagi kankermu. The moment I said it, Pada saat saya katakan the kata-kata power itu, of God came upon her. kuasa Tuhan turun atasnya. She ran to the washroom. Dia berlari ke kamar kecil, The cancer fell out of the body. kankernya keluar dari tubuhnya, The saudara. doctor said she will die. Dokter katakan dia akan mati. But here the cancer came out and she got a new organ back. Tapi pada saat itu kankernya keluar dan dia memperoleh organ yang She baru. put the cancer in the bag and said, I will show to the doctor who said I will never get healed. Dia katakan, saya akan taruh kanker ini di kantong plastik dan akan bilang ke dokter, siapa bilang saya nggak bisa She sembuh. came and testified. Dia datang dan bersaksi. We have it in the video. Kami sudah video itu. I could just go on telling about testimonies. Saya bisa ceritakan kesaksian demi kesaksian. Bone cancer. Kanker tulang. Now I'm seeing so many cancers being Saya healed. melihat banyak kanker disembuhkan. So many of them. Begitu banyak. Last few months back, I was in India. Berapa bulan lalu saya ada di India. There was a man who had both the kidneys were damaged. Ada seorang yang memiliki ginjalnya dua-duanya rusak. Non-Christian. Bukan Kristen. Never been to church. Nggak pernah ke gereja. He was standing and watching off from outside. Dia berdiri dan melihat KKR itu He dari luar. suddenly came running inside. Dia tiba-tiba lari ke He dalam. said, my kidneys, my kidneys. Dia katakan, ginjalku, I said, what ginjalku. happened? Did somebody steal your kidney and sell it to the market? Saya katakan, apa yang terjadi? Ginjalmu dicuri orang dan No, it dijual ke was pasar my gelap? kidneys that failed. Dia katakan, enggak, ginjal saya But- gagal. Now no pain. Tapi sekarang kok Punch and see. nggak ada rasa sakitnya, No boleh pain in my dipukul. body. Nggak ada sakit sama He sekali. said, your God has given me brand new kidneys. Dia katakan, Tuhanmu berikan ginjal baru buat saya. I said, why will my God heal you? Saya katakan, kenapa He Tuhanku mau said, sembuhin kamu? he's not only your God, he's not only the God of Christian, he's the God of the Hindu, God of the Muslim, God of the whole Dia world. katakan, karena Tuhanmu bukan hanya Tuhan orang Kristen, tapi Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Muslim, Tuhan seluruh dunia. I asked him, what is the name of that God? Saya tanya, siapa nama Tuhan itu kalau He gitu? said, Yeshu Masih. Dia katakan, Yeshu Masih. In the Hindi, it means Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa India, artinya Yeshua HaMashiach. So Jesus healed him. Jadi Yesus sembuhkan dia. Non-Christians. Bukan Kristen, saudara. Now I'm seeing results of cancers being healed. Sekarang saya sudah melihat kanker-kanker disembuhkan. I laid hands on HIV. Saya tumpang tangan atas penderita HIV. One man, Seorang He got laki-laki, healed. dia sembuh. he went and laid hands on 100 people with HIV. Dan dia pergi menumpangkan tangan pada ratusan penderita HIV God yang lain. healed all of them. Tuhan sembuhkan semuanya. And he is planting churches in the villages. Dan dia sedang menanam gereja di gereja. Why am I desa-desa saying sekarang. this? Kenapa saya ceritakan Our ini? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Karena Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai He healed selama-lamanya. yesterday, he will heal today, and he will heal you every day. Kalau dia bisa sembuhkan kemarin, dia pasti sembuhkan saudara hari ini. Dan bahkan hari-hari berikutnya dia tetap sembuhkan You don't saudara. have to wait for some person to come from foreign to heal you. Jesus is with you Amen. every day to heal you. Saudara perlu nunggu orang asing datang untuk doain saudara. Tapi dengar baik, Yesus sedang menanti untuk menyembuhkan setiap saudara. I don't claim that I have a healing gift or a healing anointing, but I claim I have Jesus. Saya nggak klaim saya punya pengurapan kesembuhan, karunia kesembuhan, bukan saudara. Saya cuma tahu saya punya Yesus. And I put a demand upon his anointing, upon his Dan presence. saya bergantung sepenuhnya pada pengurapan dan pada hadiratnya. And he is the one who heals. Dan dialah yang menyembuhkan. This evening I am expecting the same healing presence to come and heal the people. Malam hari ini saya mengharapkan hadirat kesembuhan yang sama datang menjamah dan menyembuhkan banyak orang. Let me read one scripture for you. Saya baca satu ayat buat Bapak Turn Ibu with saudara. me to Psalms 107 verse 20. Mari buka sama-sama Mazmur 107 ayat 20. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh Kudus.
Blessed be your holy name. Berkatilah namamu yang kudus. The book of Psalm 107, Mazmur 107 verse 20. ayat It- 20. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka dan dia meluputkan mereka dari kehancuran. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus. The Message Bible says like this. Alkitab terjemahan The Message katakan seperti ini. Some of you were sick because you lived a bad life. Beberapa darimu engkau sakit karena engkau hidup dengan cara yang buruk. Your body's feeling the effects of sin. Tubuhmu itu menjadi akibat dari You dosa. couldn't stand the sight of food. Engkau tidak bisa bertahan akan kenikmatan makanan. So miserable, you thought you'd be better off dead. Begitu menderitanya sampai engkau pikir engkau lebih baik mati. Then you called out to God in your desperate condition. Tapi dalam kondisimu yang putus asa engkau berseru kepada Tuhan. He got you out in the nick of time. Dia meluputkanmu pada waktunya. He spoke the word that healed you. Dia mengucapkan firman yang And menyembuhkan then engkau. pulled you back from the brink of death. Dan dia mengangkatmu kembali dari liang maut. So thank God for his marvelous love, Jadi aku bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar for his biasa. miracle mercy to the children he loves. Untuk belas kasihan dan mujizat-Nya bagi anak-anak yang dikasihinya. Offer thanksgiving sacrifices. Berikan korban ucapan syukur. Tell the world what he's done. Katakan kepada dunia apa yang dia perbuat. Sing it out. Nyanyikan itu keras-keras. It's so amazing that this one doesn't need an explanation. It doesn't need an explanation. Dalam terjemahan ini tidak perlu dijelaskan He lebih sent lagi. his word and healed you. Kenapa? Karena dalam terjemahan bahasa message saudara, bahasa Inggris The Message katakan dia mengirimkan firman-Nya, mengucapkan firman-Nya dan You can menyembuhkanmu. tell your children to read the Bible in the message so that they can understand. Saudara bisa menyuruh anak-anak saudara membaca Alkitab versi The Message sehingga mereka bisa mengerti. If they read in the King James, it's very old English. We don't use those words anymore. Kalau mereka baca dalam terjemahan King James atau terjemahan yang lain itu sangat tua terjemahannya saudara dan jarang dipakai hari-hari ini. Verse 16, Matthew 8:16 says, Matius pasal 8 ayat 16. that evening lot of demon-afflicted people were brought to Jesus. Pada malam itu banyak sekali orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. He relieved the inwardly tormented. Dia membuat orang-orang yang tersiksa pada batin mereka itu menjadi lega. He cured the bodily ill. Dia menyembuhkan yang sakit pada tubuh mereka. Because it says, by his stripes we are healed. Karena dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. In another translation says, he cast out the demons by his word. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, dia mengusir setan oleh firman-Nya. He healed them by the word. Dia menyembuhkan mereka oleh firman yang dia ucapkan. That evening they brought to Jesus many who had demons. Pada malam itu mereka membawa kepada Yesus orang-orang yang kerasukan setan. Jesus spoke Yesus berfirman. and the demons left them. Yesus berkata-kata dan setan itu meninggalkan mereka. He didn't lay hands on the demon possessed. Yesus nggak tumpang tangan kepada orang kerasukan He didn't setan. lay hands on the sick. Dia nggak tumpang tangan pada orang He sakit. just spoke. Dia hanya There's berfirman. power in the words that we speak. Kenapa? Karena ada kuasa pada kata-kata kita. Words are the carrier of the anointing. Kenapa? Karena kata-katamu adalah pembawa pengurapan. The words that I speak are spirit and life. Karena kata-kata firman yang kuucapkan adalah roh dan hidup, kata Yesus. So Jesus spoke and the demons were cast Yesus out. hanya cukup berkata-kata dan iblis itu keluar. Jesus spoke and healed the sick. Yesus berkata-kata dan yang sakit disembuhkan. I was in a meeting Saya di sebuah in ibadah. a huge crusade. Satu KKR besar. God told me Tuhan bilang sama saya, that I'm going to heal the deaf people akan today. menyembuhkan orang tuli. So I got very excited. Jadi saya bersemangat. Tell me, God, how many you're going to heal today? Saya bilang, Tuhan, berapa yang mau He told disembuhkan me hari there ini? are 17 deaf people here. Dia katakan ada 17. 17. 17 orang tuli di sini. Call them, I will heal them. Panggil mereka. So I dan saya said, akan sembuhkan mereka. all the deaf people, please come to the stage. God wants to heal you. Semua yang tuli, mari maju ke depan. Karena Tuhan mau sembuhkan kamu. Receive your healing. Terima kesembuhanmu. Nobody came. Oh, nggak ada yang maju, saudara. I was looking up and down. Saya cari kiri kanan. I said, God, are you sure you want to heal the deaf? Saya bilang, Tuhan beneran Tuhan mau sembuhin orang tuli? Yes. Tuhan bilang, ya. No plan B. Nggak ada rencana B nih.
Then again I said, oh, those are deaf, come in friend, God is healing you right now. Sekali lagi yang tuli, mari maju ke depan, Tuhan mau sembuhkan kamu. Nobody came. Gak ada yang maju I saudara. said, God, I'm feeling like a fool, I'm embarrassed. Saya bilang, Tuhan aku malu nih. Then the pastor comes to me. Terus gembalanya datang saya. If they are deaf, how can they hear? Pak namanya tuli Pak, gimana mereka bisa tahu dipanggil Pak? You ask the neighbor. Bapak coba minta orang di sebelah kiri Give a kanannya. strategy. Kasih strategi. I said, oh, yeah, of course. Aduh. God uses people like me for healing ministry. Tuhan pakai orang-orang kayak saya untuk kesembuhan. I saudara. do not have an MBA in Harvard for healing. Saya nggak punya gelar MBA dari Harvard untuk kesembuhan. I don't have a PhD, permanent head damage. Saya nggak punya gelar PhD, saudara, PhD atau permanent head damage, But I kerusakan ha- kepala parah, saudara. But I have a heavenly PhD, preaching, healing, and Tapi deliverance. saya punya PhD dari sorga, preaching, healing, deliverance, Hallelujah. khotbah, kesembuhan, kelepasan. Amen. Amin. I said to the neighbors, Saya katakan, check your neighbor, ask them, can they hear? buat orang di sebelah kiri kanan, Use- ayo jemaat use- Tuhan, use- mari cek orang sebelah kiri Use kananmu. sign language. Cek pendengaran mereka, pakai bahasa tubuh. They brought some deaf people. Akhirnya mereka bawa orang-orang tuli. I counted, 17 were there. Saya ikut 17, saya Oh hitung God, 17, saudara. you remember you told 17, the Saya 17 are Bilang, here. Tuhan tadi bilang 17, wah ini 17. Now you heal them, Lord. Sekarang Tuhan sembuhin dong. God said, I'm not going to heal them. Tuhan bilang, aku gak akan sembuhin. You said you will heal. Saya bilang, Tuhan tadi katanya mau sembuhin. That's your word. Tadi Tuhan berfirman You kayak must gitu. keep your word. Tuhan harus tetap pegang dong firmannya. I have already healed them. Saya sudah sembuhin mereka. But you put your dirty fingers on their clean ears. Oke sekarang, tapi kamu taruh tanganmu yang kotor atau jarimu yang kotor ke telinga mereka yang bersih. Now this is a village, Saudara ini di very desa, cold village. di kampung yang dingin They sekali. put blanket around them and they come for the meeting. Mereka pakai selimut duduk di ibadah itu, saudara. It's been ages they took bath. Mungkin mereka mandi terakhir udah tahunan kali, saudara. God said, put your finger on them. Tapi Tuhan bilang, taruh tanganmu, jarimu God, di telinga mereka. I didn't bring sanitizer. Tuhan, aku nggak bawa sanitizer. I don't have Tuhan. Dettol. Aku nggak bawa I don't want to Dettol. put my finger in the ears. Aduh, masa naruh jariku di Can we kuping do it mereka? Benny Hinn style? Tuhan, boleh nggak kita pakai gayanya Benny Hinn I nih? will sing Hallelujah. There's someone being healed on the left. Steve Brock, bring that brother, he's been healed. Kalau Benny Hinn kan kita sudah nyanyi haleluya di kanan. Oh sebelah kiri ada yang sembuh. Steve ayo bawa yang sembuh. God said, you put your finger on the ears. Tuhan bilang enggak, kamu taruh jarimu di telinga Very mereka. reluctantly, Saudara, saya dengan enggan. I went and put my finger open in the 17 years. Saya dengan cepet-cepet saya masukin jari saya kuping. Buk, terbuka. By His grace and mercy, 17-17-nya. all 17 years opened. 17-17-nya mendengar malam itu juga saudara. Instantly. Mendengar malam itu Give juga. God the glory. Semua kemuliaan hanya bagi It Tuhan. is the Lord who heals. Kenapa? Karena Tuhan yang menyembuhkan. Now why am I saying this? Kenapa saya katakan ini? In Indonesia, Di Indonesia, God is not going to bring superstars, but He's going to make every one of you a shining star. Tuhan gak akan membawa lagi superstar, tapi dia akan membuat setiap kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya bagi dia. Revival for Indonesia will not come from America or Australia. It will come through Indonesians. Kebangkitan rohani akan terjadi di Indonesia, nggak akan datang dari seseorang dari Amerika, Australia atau dari manapun. Tapi kebangkitan rohani itu akan terjadi lewat orang-orang Indonesia. Some of you are the sound of my voice. Beberapa dari saudara yang mendengarkan suara saya malam hari ini. God's going to make you international evangelist. Tuhan akan membuat menjadi penginjil internasional. You are export quality. Saudara adalah kualitas ekspor. You are not going to import. You are going to become export. Saudara nggak akan ngimpor-ngimpor lagi, tapi saudara akan menjadi orang-orang yang diekspor. How many of you want to be an export quality? Berapa yang saudara tahu saudara ada kualitas How many of you ekspor? like to upgrade yourself? Berapa yang saudara mau mengupgrade dirimu? Tonight as we pray, Malam ini saat kita the berdoa, healing presence of God, hadirat kesembuhan the Tuhan, healing anointing of God pengurapan kesembuhan Tuhan is going to come upon you. akan datang dan melawat I saudara. request the worship team to Boleh come. tim penyembah, mari maju Thank ke you, Lord depan. Jesus. Tim pemuji penyembah, mari I maju. understand today is a healing service, Saya tahu hari ini adalah ibadah miracle kesembuhan, service. ibadah mujizat. But before that, I would like to ask, Tapi sebelum itu saya mau tanya, is there anybody here who wants to give your heart to Jesus? adakah dari antara saudara yang belum pernah berikan hati saudara kepada Yesus? You're messed up in your life. Dan malam ini saudara mau berikan hati saudara kepada Though you've Yesus. been coming to church, Saudara mengacaukan hidupmu. but you feel emptiness in your heart. Saudara mungkin datang ke gereja, tapi saudara kok ngerasa kosong dalam You're hatimu. living in a bondage. Saudara hidup dalam keterikatan. You want Jesus to come and help you. Saudara mau Yesus datang dan You menolong want saudara. Jesus to come into your heart and make you His habitation. Saudara mau Yesus datang masuk dalam hidup saudara dan menjadikan hidupmu, tubuhmu menjadi tempat tinggalnya. Yeah,
I want you to understand something. Saya mau saudara mengerti satu hal. Just because you are sitting in a church doesn't make you a Christian. Saudara, kalau kau duduk di gereja bukan berarti saudara langsung jadi Kristen. Sitting in an automobile showroom doesn't make you an automobile. Saudara duduk di showroom mobil nggak menjadikan saudara jadi mobil. We need to change ourselves from inside out. Kita harus mengubah diri kita luar dalam. You must make yourself God's dwelling place. Kita harus membuat hidup kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Are you washed by the blood of Jesus? Apakah saudara sudah dibasuh oleh darah Yesus? Do you have the guarantee that if Jesus comes tonight, you will be with him, you'll be caught up in the rapture? Apakah saudara memiliki jaminan percaya bahwa kalau Yesus datang malam hari ini, saudara juga akan ikut terangkat bersama-sama dengan dia? Just now, Pak Dedi was telling me, Baru saja tadi Pak Dedi katakan kepada saya, in the Malaysian airline which disappeared, mengenai pesawat Malaysian Airlines yang hilang. he's got one of his very close friend in that airline. Ada teman dekatnya di pesawat itu. With two of his brothers, 3 in a row. Dengan dua saudaranya. The Indonesians? Orang Indonesia. Indonesian, out of the 7, 3 is friends. Dari 7 orang Indonesia yang ikut hilang dari pesawat We itu. don't know 3 what adalah teman Pak happened to Dedi. that airline. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan I pesawat don't itu. think rapture has taken place. Saya nggak percaya kalau itu rapture, saudara. If rapture comes, it's not only one plane, there will be some 100 planes going up. Kenapa? Karena kalau misalnya rapture atau pengangkatan nggak cuma satu pesawat, saudara. But Ada let's ratusan agree pesawat yang together lain. and pray that we will hear some good news out of that. Tapi mari sepakat sama-sama kita berdoa bahwa kita mendengar kabar yang baik dari peristiwa itu. We don't know what happened to the plane. Kita masih tidak tahu apa yang terjadi dengan pesawat But itu. you and I can change the destiny of the person inside the plane by praying for them. Tapi saudara dan saya kita bisa mengubah destiny, tujuan ilahi dari orang-orang yang duduk di pesawat itu dengan berdoa buat I mereka. want to tell you something. Saya mau katakan sesuatu kepada Bapak Ibu This Saudara. church is not built on money power or muscle power, but built on prayer power. Gereja ini bukan dibangun oleh kekuatan uang, kekuatan otot, tapi gereja ini dibangun oleh kekuatan doa. This church believes in prayer. Gereja ini